Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yageze hano muri iki gitondo cyo kuwa kabiri tariki 18 hano mu gihugu cya Djibouti, mu mujyi wa Djibouti, kapitali y'iki gihugu. Yaje mu ruzinduko yatumiwemo na mugenzi we Perezida wa Djibouti. Muribuka ko umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu Nyakubahwa Perezida wa Djibouti yaje mu Rwanda, aje kudusura, azana n'abaministre n'abandi bakozi ba leta ku nzego zitandukanye. Icyo gihe twasinya amasezerano y'ubutwererane. Iyi nama rero ibera muri uruzinduko rwa Perezida wa Repubulika niyo kureba aho tugeze mu byo tumvikanye tugiye gukoranaho nk'ibihugu byombi. Djibouti ni igihugu cy'inshuti y'u Rwanda cyane, ariko twifuje ko abayobozi bacu batubwiye ko bifuza ko tubyaza umusaruro uwo mubano mwiza. Uru ruzinduko rwa Perezida wa Repubulika rwabanjirijwe n'inama ku rwego rw'abaministri. Twemeranije gukorana mu buryo busesuye, ndetse mu nama yabaye hano mu kanya hagati y'abakuru b'ibihugu tukaba twanasinya amasezerano atandukanye agaragaza kandi yemeza uburyo tugiye gushyira mu bikorwa uwo mubano mwiza n'ibyo twemeranije kuva i Kigali mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize. Icyo navuga kigaragara cyihutirwa kandi gifatika ni ukubyaza umusaruro ubutaka leta ya Djibouti yahaye leta y'u Rwanda ku cyambu hano cya Djibouti. Iki ni igihugu gifite ubukungu mu by'ukuri bujyanye n'aho iki gihugu kiri, gituye ku nyanja, hakaba ari ahantu hanyura amato menshi, hari ibikorwa byinshi by'ubucuruzi. Twemeranije rero kuva umwaka ushize yuko tugiye gukorana, tugashora imari yacu hamwe nka leta, tugashaka ndetse n'abikorera, tukaba twafatanya kugira ngo tubashe ubwo butaka bwiza twahawe n'igihugu cya Djibouti tubyaza umusaruro. Ndetse no mu Rwanda aho tugiye gukora industrial zone, tukaba twahamo ubutaka igihugu cya Djibouti. Umwaka ushize Perezida wa Repubulika ya Djibouti yaje mu Rwanda, icyo gihe naho twatanze ibyemezo bya nyir'ubutaka twahaye igihugu cya Djibouti hariya muri economic zone iri Nyandungu hafi y'umujyi wa Kigali. Ibyo bikorwa rero ubu ngubu mu biganiro twagize twemeranije yuko tugiye gushora imari yacu hamwe, ari u Rwanda hano muri Djibouti na Djibouti mu Rwanda. Twemeza kandi yuko tugiye gushaka uburyo bwo gukorana mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu hagati ya Rwanda Air na Air Djibouti, ndetse cyane cyane ku bijyanye no gutwara imizigo, cargo transport. Amasezerano rero yo gusangira ikirere tukaba twayasinye hano Djibouti uyu munsi hagati y'ibihugu byombi, ku buryo indege zose zishingiye kuri leta zacu zombi zibona umwanya usesuye wo gukoresha ikirere ndetse no kuza hano muri iki gihugu. Natwe mu Rwanda tugafungurira indege y'iki gihugu Air Djibouti. Ayo ni amasezerano ya kabiri. Twagize amasezerano ndetse ku bijyanye no gukorana mu rwego rw'ikoranabuhanga, dukora andi masezerano ajyanye no koroherezanya cyane cyane ku abenegihugu bafite pasiporo z'abadiplomate ndetse n'abakoresha pasiporo za leta bagiye mu kazi. Hakaba hasigaye kumvikana vuba bidatinze uko abandi baturage basanzwe ari abanyarwanda ari aba-Djibouti nabo babasha kuza mu bihugu byacu mu buryo buboroheye. Ndetse amasezerano ya nyuma twasinye hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga akaba ari amasezerano ashyiraho inama ihoraho izajya iba buri myaka 2 hagati y'ibihugu byacu, kugira ngo dukomeze kureba n'ibindi twakorana ndetse dukurikirane ibi bikorwa byose twiyemeje. Uru ruzinduko rero akaba ari uruzinduko rw'ingirakamaro. Djibouti ni igihugu nk'uko nabivuze
gifite uburyo bufatika bwo gushora imari, bwo gucuruza, cyane cyane mu bijyanye no kuduha ahantu hafi u Rwanda rwisanga, u Rwanda rushobora kujya gukorayo ibikorwa bitandukanye nko mu bihugu by'Abarabu hano hafi, Gulf countries, ndetse natwe tukaba Djibouti twababera nk'igihugu nabo bisangamo mu karere kacu ka Great Lakes na East Africa. We're here in this beautiful city of Djibouti City in the Republic of Djibouti for a state visit by the President of the Republic of Rwanda. The President arrived here in the capital of Djibouti this morning. He was received by his counterpart. They're both accompanied by the First Ladies, and the President of Rwanda was preceded by a delegation, a very high-powered delegation of ministers and other officials. I'm here with my colleagues from the infrastructure portfolio, from the Trade and East Africa Affairs, from the Ministry of Youth and Information Technology, and of course the head of our National Security Services. And we've been in the last day and a half working on specific agreements that had been put forward by both Djibouti and Rwanda during the last visit of His Excellency President Omar Gele in Kigali in March 2016. During that visit in Kigali, we talked a lot about collaboration in terms of investment, in terms of air transport, in terms of providing each other with access to our respective regions, Rwanda in the Horn of Africa and Djibouti in our part of East Central Africa. This visit, which was long planned and awaited, saw the signing of 5 major agreements between our two countries. We signed just a few hours ago in front of heads of state an agreement on investment promotion and protection. We signed an agreement on facilitation of travel for holders of diplomatic and service passports. We signed an agreement in the area of experience sharing and collaboration in the field of information technology. We signed an agreement setting a collaboration platform in the name of the Joint Permanent Commission, which is the diplomatic way of bringing together all sectors of activity for our two countries. That was signed between the two ministers of foreign affairs earlier. And we had long discussions in the ministerial meetings that preceded the arrival of President Kagame here in Djibouti on joint investment in our free zones, both the Djibouti Free Zone area and the Kigali Economic Zone. We agreed to work together with private companies, private foreign companies in Djibouti, in the industrial zone here at the port of Djibouti, and in Rwanda in our respective free zone areas. We also signed a very important agreement on bilateral air service, which will see very soon our two national carriers, Rwanda Air, starting its route between Kigali and Djibouti City, and Air Djibouti whenever the company is ready to access our skies and our territory. We look at the economic collaboration with Djibouti as mostly in the area of development of free zones and also in the area of air transport and infrastructure in general. Djibouti, I should recall that it's a country that has excellent bilateral relations with Rwanda. We work very closely together at the level of our two countries, but also in the African Union. This visit comes as a return visit from that of the President of Djibouti in Rwanda in March 2016, but this really marks the beginning of a stepped-up collaboration between our two countries, and
since we signed bilateral service agreements, the sky is the limit.